Yes. So we are going to listen to Professor Rafiq Khanani, who is the President of Infection Control Society of Pakistan. And the rest we can read. He is the Healthcare Research and Management Consultant, specialist in clinical trials, and of course, he is Professor of Pathology, Bukhari Medical University, and Director of City Lab, Advanced Labs, Hashmani's Lab, Global Labs, Rafiq Khanani at Dow University of Health Sciences, duhs.edu.pk. That's his email address. So a lot of assignments. I don't know how he manages it, but okay. Let's start. Professor Dr. Rafiq Khanani, please carry on. Thank you, Dr. Qazi Wasik, Dr. and Professor Mulazim, and all the members of PMA as well as Azad Kashmir Medical College. I am very grateful to you for giving me this opportunity to share some of my studies and work with all the learned audience as well as general masses. Just for your information and the basic thing that over last year and a half, we have been so much preoccupied with COVID that sometimes, I use the word COVID for dengue even. And this is one of the reasons that perhaps the whole nation has been focusing so much on COVID that we forgot to implement the measures to control the dengue, which is very much expected nowadays every year in Pakistan, particularly in the fall months. So as most of us know that the dengue is caused by a virus. Dengue virus. Is my voice clear? Am I properly audible? Right. So as we know that the dengue is caused by dengue viruses, which are flaviviruses, and there are 4 dengue viruses, then 1, 2, 3, and 4. We also note that although it's a very, very old disease, but over last few years, it has spreaded to many countries to which this disease or this infection was almost unknown. In Pakistan, although there is a report that a few cases were identified in 1994 in Karachi, but it in fact started appearing in Pakistan in 2005 when Karachi experienced a powerful epidemic in Karachi whereby more than 5,000 cases occurred and there was a mortality which was about 5% at that time. Now over the years, it's almost coming every year, and another big epidemic was in 2010 and 11 that was more concentrated and focused in Punjab. Now over last 3 years, it's occurring almost in all major cities of Pakistan, and unfortunately every year the number is on the rise. However, generally the dengue fever epidemics follow a three-year pattern whereby after every 3 years there is a huge epidemic. So we have to be very, very careful. Now currently the data is a little bit old, but that's very important data from the global health, and that's 2017 data, whereby the incidence was about 500 in 1990, but that has risen to 1328 in 2017. That means that more than 104 million new cases worldwide in just a year of 2017. In the last year, they have calculated that it has risen to 150 million. So we can very well see the rapid increase in incidence of dengue worldwide.
till 1990, there were only 23 countries which were reporting cases of dengue. But nowadays, more than 100 countries are reporting dengue pandemics, epidemics, and outbreaks. Now, World Health Organization has included dengue in the top 10 global public health threats to the world. And we are experiencing these threats, and we are seeing the increasing number of cases almost every year. Although the number of reported cases is very low globally, even in the developed countries, and in the underdeveloped countries, the reporting rate or the diagnostic reported cases are almost less than 10% of the actual number of cases. And now we just have a glance at the number of cases in 2019 and 2020 in various cities of Pakistan. These are all laboratory confirmed cases that Islamabad had in 2019 13,000 plus cases. Overall, Punjab 10,000 cases, KP 7,800, Sindh was 16,000, Balochistan 3,000, and AJK was 1,600. As you can see that Sindh has dominated in 2019 as well as in 2020. Fortunately, in 20, number of cases were a little bit less compared to what we see in the current year. This current year figures are up to about a couple of weeks old, whereby Islamabad had 12,433 cases, Sindh about 10,000 cases, Punjab 9,000, KPK 7,000 plus, Balochistan 3,000, and AJK 1,600. So overall 44,000 cases have been reported about a couple of weeks back. And in this couple of weeks, there have been increasing number of reported cases all across the country. As we know that this vector-borne disease, and mostly it's the Aedes aegypti, which is a daytime feeder, is responsible for this transmission of dengue fever. Dengue, this mosquito has a peak biting time early in the morning, generally the Fajr time, around Fajr time, and then evening before dusk, before dark, between Asr and Maghrib time. It's again, you know that it's transmitted by human to mosquito and to human cycle, and person generally develop viremia 3 to 4 days after being bit by an infected mosquito. And this is the viremic stage in which the person who is infected can transmit the virus to other mosquitoes and through those mosquitoes into the community. The person generally remains asymptomatic for first few days, and later on they develop symptoms which may last for 5 days to 12 days or more. The mosquito that feeds on the blood of an infected person, when that person is viremic, it sucks in the blood, and then the virus starts multiplying within the mosquito, and the viral counts increases in the mosquito, and then the mosquito becomes so much infected and loaded that it can transmit the virus to other people. The lifespan of this mosquito is generally short, 3 to 4 weeks. And the flying range of this mosquito is about 150 meters. The importance of these findings is that if we want to contain the epidemic at an early stage by having an early disease warning system active, we can control the disease when it is started in any community. We can cordon off that community because the mosquito's flying range is very limited. And one of the reasons that this epidemic or this dengue has assumed the epidemic proportions is the means of transportation. In earlier days, it used to be transmitted only through the
is through by sea routes, but nowadays with the air and with the ground transportation, the virus and the virus infected mosquitoes, in fact, are transmitted around the globe very easily. We classically divide the clinical part as the dengue fever, dengue hemorrhagic fever, and dengue shock syndrome, depending on the severity of the infection. The most important thing that is to be remembered is that most of the time the dengue infection remains asymptomatic altogether. But even if the person is asymptomatic, the person can transmit the infection through mosquito bites. There is a bigger question and problem, and perhaps we don't have the real crisp answer to this, is when to transfuse the platelets, because in blood we diagnose it by the presence of either NS1 antigen or IgM antibodies. As we all know that when the person is infected for the first time or in the primary infection, dengue is most of the time mild infection. But if subsequently a second time infection occurs, which is very much the case in Pakistan these days, by a different viral type, dengue 1, initially it used to be dengue 2 and dengue 3. This year I am not sure that which type of dengue virus is over here, which serotype is here. But by and large, we are seeing more number of cases with reduced platelet and reduced even WBC count. As we know that the platelet count depletion and even the WBC count depletion is also present in typhoid fever, which is rampant these days in certain parts of Pakistan, as well as sometimes we see these cases in malaria, and so malarial infection is also very, very common in Pakistan these days. So it really creates problems for us as far as the diagnosis is concerned. And people get much and more worried by the counts of the platelet, which sometimes drastically reduced. So the platelet count starts declining generally in the fourth or fifth day of the infection, and then it keeps declining for another 3-4 days. And we really don't know that what are the factors which are responsible for lower or higher drop in the platelet counts or resumption to the normal, and how soon it is going to happen, we really don't know. And a lot of clinicians, as well as, of course, the hematologist and we being the pathologist, are really concerned about, and we are frequently asked that when to start blood transfusion. So I rather than commenting on, I think that even the WHO's guidelines are not clear as yet. And some of the guidelines says that you should wait if the person is stable and the platelet accessibility is there within reasonable time till the signs of overt bleeding are seen. But of course, then there are the physicians who say that no, we cannot take those chances, and people start considering the platelet transfusion if the count is less than 20,000, and mostly when it's less than 10,000. So all the hospitals and the clinicians, they have got their own cutoff points where they start blood transfusion, so platelet transfusion. So clinical presentation is, as we all know, that it's the fever and pain behind the eyes, muscles, joint, bone pain, severe headache, skin rash, and red spots. These days, we are also seeing increasing number of measles cases in Pakistan. So really, the labs are at a juncture when the diagnostic challenges are difficult to answer. Most of the people who get this infection do not go to the doctors again, so we cannot really have good epidemiologic figures, because most of the people, they know that it's fever and they just take a couple of antipyretic agents and that's it. Global scenario of dengue is spreading rapidly.
And these are the two global maps which represent that how rapidly the dengue has started and spreading across the globe. This is 2012 and this is 2017. Over here you can see Pakistan. Fortunately, there is not any significant increase in the total number of cases reported from 2012 to 2017 in Pakistan. But there are regions in the world whereby the number has increased significantly. Coming to the death rate in Pakistan in 2005 was very high. But over the years, perhaps we are better trained to handle the cases, and the death rate has declined, and it's now almost 0.3% in Pakistan. From various parts of the world, but I'm not sure about Pakistan, that co-infections are reported with malaria and HIV and leptospirosis, chikungunya. But the situation of Pakistan is not known to me. Pakistan is preparing for a dengue response, but we have started the preparation a little bit late, and that's why perhaps we are unable to really control it. However, the Emergency Operation Center has been activated at the National Institute of Health. So that's all. Thank you very much for your patient listening. Thank you, Dr. Rafiq Khanani. I think we can now open the floor for a question and answer. And our moderator today is Professor Mulazim Hussain. And I was just, his assistant. So I think from now onward, he will continue to moderate this webinar. And I can see our Secretary General, Dr. Qaisar Sajjad is there, Professor Salma Kundi, President PMA is there, and a number of participants, I can see them. We are, thankful to all these people who are with us today at this webinar. So, Professor Mulazim Hussain, please continue. Thank you very much, Professor Qazi Saab. Thank you very much, Professor Qazi. And really, it was a very nice presentation. Professor Rafiq is teachers of teachers. I would like to ask a few comments from hematologists present here of the PIMS. Dr. Farwa, you are here. Can you comment? Because the question of platelet transfusion is very, very important. Because we are continuing this seminar from the last 2 months, and along with the physicians, unfortunately, no physician is here. That is why I would like to ask Dr. Farwa, if you are here, can you comment the indication and the criteria? We have a last webinar completely on the platelet transfusion. Dr. Farwa, are you there? Dr. Farwa? Okay, she is, I think, not responding. Really, sir, the question. Ji, sir. Ji, beta. Can you comment on the platelet transfusion? Thank you very much. So basically, being in charge blood bank PIMS, I have faced really a lot of problems. I will discuss the scenario in context, the problem I have faced regarding transfusion of platelets. When the epidemic started, there was a lot of fear. Irrespective of 50,000 counts, our clinicians demand they need platelet. There was so unjudicious transfusion of platelets. Probably our clinicians are, patient must got phobic, but not our clinicians. I was unable to fulfill the demand because if a patient is not bleeding, if a patient is stable, there is no need of platelet transfusion, and we
at the PIMS blood bank had a lot of stock of platelets. But still, sir, I face a lot of difficulty. Even at 30,000, patient got panic, clinicians got panic. And I brief them whenever the patient start bleeding, if the patient is at risk, we will provide you. But I really feel a lot of difficulty in this context. And obviously, sir, I think there are a lot of webinars being conducted in this context. And I also feel very, they are all very informative. मेरे knowledge में भी sir बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ. लेकिन मुझे problems बहुत आए कि indications तो sir हर जगह पे बहुत ही clear हैं और webinars में भी हर जगह पे इसकी बताई जाती हैं. लेकिन even then हम लोग उसको follow नहीं करते. हमारे clinicians भी और हमारे patients भी. और इसकी वजह से सर sort of एक वो pseudo deficiency का environment create हो जाता है. Definitely. Really, Professor Rafiq, this is the problem with pathologists and with the clinicians, because there is no indication of the prophylactic platelet transfusion. The transfusion of the platelet is more dangerous, creating an overload rather to get some beneficial from this one. So until and unless why we are continuing these webinars only to enhance the knowledge to the periphery people who are sitting almost more than 60% of the people in the Pakistan and the villages in the tehsil, in the district headquarters, जो इस तरह की indication करते हैं. Another question from Professor Rafiq from you, because you are the in charge of the infectious diseases. What are the criteria of diagnosis of the, because in your lecture, the diagnosis is very important regarding the pathologist. Because when 2012, I was a professor of pathology in King Edward Medical University, and at that time, it was on the peak. उस ज़माने में ये NS1 भी नहीं था सर, और उस वक्त PCR भी नहीं था सर, उस वक्त कुछ भी नहीं था. तो उस वक्त हम सिंपल ये क्या करते थे, ब्लड कंप्लीट एग्जामिनेशन, और उसमें 2 इंडिकेशन हुआ करते थे कि अगर प्लेटलेट कम आ रहा है और लीकोपीनिया आ रहा है तो हम समझते थे. कैन यू सर कमेंट समथिंग ऑन द डायग्नोसिस करंट सिनेरियो के अंदर, क्योंकि काजी साहब ने जो आपको टॉपिक दिया ना था, वो बहुत ही लंबा सा टॉपिक था और उसका आपने कसरे नफसी से टाइम काम लिया, बड़ा मुख्तसर सा. सर हमें ये हमारा ये जो लेक्चर है ना सर, ये वेबिनार है, ये बाद में हमारे स्टूडेंट्स भी सुनेंगे, इसको हम अपलोड कर लेते हैं. तो डायग्नोस्टिक करंट क्राइटेरिया भी अगर आप इसमें शामिल कर देंगे तो बहुत बेहतर होगा. थैंक यू सो मच सर. जी, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर मुलाजिम. कि जैसा कि आपने बताया कि वी वर नॉट आर्म्ड विद सो मेनी डायग्नोस्टिक टूल्स अबाउट 10 years back. Nowadays we have got additional tools like PCR. Dengue PCR is available in Pakistan, of course in very few centers, but it's available, and that's the first thing that becomes positive if a person is infected with dengue virus. With the PCR we can also do the serotyping or genotyping. More appropriate word is the genotyping of the virus, which becomes positive generally within first 24 hours of infection. The NS1 antigen becomes detectable in 3 to 4 days depending on the sensitivity of the tests that we are using. IgM antibodies appears on 6th or 7th day of the infection, and these IgM antibodies remain positive for about 3 or 4 weeks. Now there is an initial window period here that it confuses a lot of people. Some of the people, they do their testing at the start of the fever, and generally the NS1 test comes negative and IgM antibodies also come negative. But if the test is repeated 2 to 3 days, the NS1 antibody and NS1 antigen appears, and then IgM antibodies appears on 6th or 7th day of infection. So we have got a lot of now tools, and of course, even if we want to check for the IgG antibodies 3-4 weeks or 5-6 weeks after an infection, whether it was a dengue, particularly for the epidemiologic purposes, IgG antibody prevalence can be checked
So which gives an indication of the epidemiology, and it can also give us, it can also be helpful in identifying the hot spots of dengue fever and use this information for the next year to control those areas in which there were hot spots in the last year or previous years. Thank you very much. Another important question from you is that we rather treating the patient of the dengue, it is not our job. Really, it is the job, very difficult job of the physician. But vaccination is another important. Hesitancy is all over the world, not in the Pakistan. Now the importance is that what is the role of vaccination and criteria of vaccination in the dengue fever, because these are two different criteria. In the COVID, if the COVID test is negative, if the COVID IG is negative, then it is advised. While in this fever and dengue fever, you cannot give the vaccine if the patient is not already exposed. So, sir, can you elaborate the criteria, sir? Because there are two different criteria. Thank you, sir. That's a very, very complex question as well, more complex answer to this question, because there are 4 dengue viruses and there are various vaccines that have been tried over last almost 30 years. Unfortunately, none of the vaccine are acceptable globally. There are only 4 or 5 countries which have authorized limited use of quadrivalent vaccine, which has been raised against all the 4 dengue viruses. And this quadrivalent vaccine is under clinical trial in 4 countries only. The responses are again variable, and still WHO has not adopted it for all the countries across the globe. Another important thing about this vaccine is that if a person has got an IgG antibodies against any of the dengue viruses, only and only then this vaccine is administered. The reason being that we know that if somebody is infected with one of the dengue viruses for the first time as a primary infection, and if that person gets another viral infection of dengue, another type, the disease severity increases. And that's why they say that rather than giving the dengue quadrivalent vaccine to those people who are unexposed, it might cause a severe reaction if they will become infected with either of the dengue viruses. That viral infection will serve as a second infection and not as a primary infection. Gee, Dr. John from the PMA is a question. What is the difference? How can we differentiate the dengue hemorrhagic fever from the non-hemorrhagic fever in the initial stage? Professor Rafiq from you. Dr. John Mohammad Aga, क्या क्वेश्चन है आपकी तरफ से कि हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं in the beginning, initially? I think it is yes, I think it is better a question, Professor Rafiq from right. I don't think that we can differentiate it until and unless there is a hemorrhage, either visible hemorrhage or due to sudden drop in the blood pressure and the other signs of hemorrhage or bleeding taking internally. So until, or sometimes we see bleeding from the skin and even the gums, but most of the times this gum bleeding is not considered hemorrhagic, because several people have got these bleeding gum problem without any kind of hemorrhagic tendency. So it's very difficult to say that the person will be having a hemorrhagic fever or progress to hemorrhagic fever. Yes, it is. मैं इसमें add कर दूं. Thank you very much, Professor Rafiq. Actually, it is very difficult to differentiate between two conditions initially, but it is the physician that is completely following the patient. बाज का तो ऐसा होता है कि 50,000 के ऊपर भी leakage नहीं हो रही है. Now the hemorrhagic mean when there is a leakage.
when the fluid is coming out. Initially, you were saying that it is the amount of the number of the platelets, but now it is some of the people do not bleed, even the platelets are less than 20 or something else. So that is why it is the physician that who is completely observing the patient, all the parameter, and it is the hematocrit, very important. Hematocrit is a very important indication of the leaky phase, and hematocrit is not only the indication but also indication of prognosis कि आपका जो treatment दे रहे हैं उसके ऊपर इसका क्या effect है. Thank you. Professor Rashid, have you question any? Professor Rashid? Let me add one more thing, I think, which was not done in my presentation, is that several people with normal normal platelet count also bleed and there is a hemorrhagic fever. So it's not just the number of the platelets which is important, it's the quality of the platelets or the functionality of the platelet which is more important rather than the numbers. जी मैं एक चीज और ऐड कर दूं फॉर द स्टूडेंट्स हु आर सिटिंग कि प्लेटलेट क्यों कम होते हैं, व्हाई द प्लेटलेट्स डिक्रीज. देयर आर 3 मेन रीजंस एज ए पैथोलॉजी. एक तो ये होता है कि जब वायरस इन्फेक्शन करता है तो वो हमारे प्लेटलेट को भी इन्फेक्ट कर देता है. जो हमारे इन्फेक्टेड प्लेटलेट्स होते हैं वो नॉर्मल प्लेटलेट्स को मार देते हैं. आवर इम्यून सिस्टम उसको किल करता है. वन थिंग. सेकेंड थिंग इज कि जो ल्यूकोट्राइंस या दो ल्यूकोकाइन जो केमिकल मीडिएटर्स रिलीज हो रहे होते हैं एंडोथेलियम से, वो उन प्लेटलेट्स को मार देते हैं. तीसरा होता है बोन मैरो डिप्रेशन. तो जिसकी वजह से वेजोपैथी होती है, जिसके वजह से ल्यूकोपीनिया होता है, जिसकी वजह से थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है, जिसकी वजह से डीआईसी होता है. तो ये 4 ही चीजों को देखना पड़ता है बिफोर गिविंग द प्लेटलेट. डॉक्टर राशिद, आपने हाथ खड़ा किया हुआ है. डॉक्टर राशिद जी, प्रोफेसर राशिद. यस रफीक साहब, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन की. ये आपसे पूछना है, जो सीबीसी में जो मेन प्लेटलेट वॉल्यूम है, इसकी प्रोग्नोसिस पे या फ्यूचर प्रोग्रेस पे क्या इसकी है इफेक्ट होता है? कोई इंडिकेशन देता है ये कि ये प्लेटलेट्स कम होने जा रहे हैं कि ज्यादा होने जा रहे हैं? Generally, आप बता दें फिर मैं बताता हूँ. Generally, we see these, serial platelet counts over a few hours or maybe every 24 hours. And the rapidity with which the platelet decline determines the ultimate outcome. But we really don't know that which factors are responsible for a rapid decline in platelet count or rapid recovery from the decline in the platelet count. We really don't know those factors. And as you know, that there are thousands and thousands of herbal and other remedies that are proposed, and they say that, or they claim that they can raise the platelet count back to normal within no time. But we really don't know what are the factors that are responsible for resumption of the platelet count as well as function to back to normal. जी बिल्कुल. प्रोफेसर बिल्किस शबीर नहीं है, मैं उनका पिछला फिक्रा रिपीट कर दूं कि प्लेटलेट का कम होना जो है, दैट इज नॉट द सेवेरिटी इंडिकेटिंग द सेवेरिटी ऑफ द डेंगू. इट इज एक्चुअली द अदर पैरामीटर. वो पैरामीटर्स क्या हैं जिसकी वजह से इधर इट इज अ लीकी फेज और नॉट लीकी फेज. जो इनिशियली होता है कि अगर नॉन ब्लीडिंग पेशेंट है 20,000 पर क्यूबिक mm, नॉन ब्लीडिंग पेशेंट से इंडिकेशन है. या ब्लीडिंग पेशेंट के हो तो वो 10,000 मिलीमीटर ऑफ स्क्वायर के अंदर इसकी इंडिकेशन होती है. तो एक्चुअली द प्लेटलेट का कम होना ये उसकी प्रोफाइलैक्टिक के ऊपर या उसकी प्रोग्नोसिस के ऊपर इफेक्ट नहीं करता. एक्चुअली पेशेंट को बचाना होता है उसकी लीकी फेज से और उसको शॉक सिंड्रोम में जाने से. प्लेटलेट का कम होना अगर अनटिल देयर इज डीआईसी या सब कुछ, अदरवाइज प्लेटलेट का कम होना उसकी प्रोग्नोसिस पे इफेक्ट नहीं करता. एनी अदर क्वेश्चन? जी हमारे पीएमए के कैसर सजाद, प्रोफेसर डॉक्टर कैसर सजाद. जी जनाब, मैं सुन रहा हूँ. सर आप कमेंट दीजिए सर. प्रोफेसर कैसर सजाद. Thank you very much, Professor Mulazim. Actually, Dr. Rafiq Saab has already very
precisely explain and MashaAllah. inform everything very good. I just want to give a suggestion that how to control this dengue problem. Exactly sir, मैं भी यही सस्पेक्ट आप गवर्नमेंट को क्या मैसेज देंगे हमारे इस वेबिनार के प्लेटफॉर्म? हाँ, एक्चुअली इसमें जो है ना बदकिस्मती ये है मुलाजिम साहब कि पिछले कोई 74-75 ईयर से हम मच्छर को खत्म नहीं कर सके अपने मुल्क से. नहीं कर सकते. These all mosquito borne diseases, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, और एक अभी बात हो रही है कराची में मिस्टीरियस फीवर्स की, और मिस्टीरियस की जी वो डेंगू लाइक सिम्टम होता है, लेकिन वो जो है मैं समझूंगा रफीक साहब बताएंगे कि ये क्या है इशू, कि लोगों को फीवर और कुछ प्रेजेंटेशन उसकी डेंगू की तरह होती है, बट ऑल दी टेस्ट फाउंड टू बी नेगेटिव, कुछ नहीं होता उसके अंदर. तो लेकिन बट मैं समझता हूँ कि हमने जब मैं सेक्रेटरी था 2004 में, कराची का PMA कराची का जनरल सेक्रेटरी था, उस वक्त से हम डिमांड कर रहे हैं. और उस वक्त ये डेंगू का, जैसे अभी रफीक साहब ने बताया 2005 में वो हुआ था, 52 डेथ्स हुई थी कराची में, 50 हुए थे और 2 इस्लामाबाद में शायद हुए थे. तो उस वक्त भी लोगों को पता ही नहीं था कि डेंगू है क्या. इवन डॉक्टर्स डिडंट नो व्हाट इज डेंगू और उसके सिम्टम्स क्या है और करना क्या है मरीजों के साथ. और हमने बड़ी अवेयर दी उस वक्त लोगों को, इवन के डॉक्टर्स को थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. तो और बताया ये कि जी एंटीबायोटिक का खुदारा इस्तेमाल ना किया जाए, और इस तरह की जो पेन किलर्स जो लोग देते हैं, एस्पिरिन, डिस्प्रिन और आइबुप्रोफेन समथिंग चीज़ें, ये चीज़ें नहीं देनी चाहिए. तो वो कुछ जाकर उसमें कंट्रोल हुआ था. लेकिन इशू ये है कि हमने उस वक्त डिमांड ये किया था कि जो कुछ फीवर ऐसे हैं जो कि हम इसको लेबल करते हैं फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन. उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ आजकल वायरस का बड़ा मामला चल रहा है. और हम करते क्या है, फिर अगेन रफीक साहब बताएंगे कि हमारे पास लिमिटेड किट्स होती हैं. जब डेंगू आ जाता है तो लोग लैब वाले डेंगू के किट्स मंगवा के और उसके टेस्ट करते हैं. कॉन्गो आ जाता है तो उसको करते हैं, बर्ड फ्लू आ जाता है तो उसका करते हैं, चिकनगुनिया या ये जो है अपना कोरोना है तो उसके किट्स. लेकिन हमारे पास वैसे हमें किट्स ऐसे नहीं होते जिसमें हम डायग्नोज करें कि जब ये सब चीजें नेगेटिव होती हैं तो कोई और वायरस भी तो हो सकता है. इसीलिए हमने कोई लास्ट 20 डेज से डिमांड करते हैं कि गवर्नमेंट को चाहिए कि दे हैव टू एस्टैब्लिश अ मॉडर्न virology lab in at least in the 4 province of the country, so that पता चले कि हम कहाँ खड़े हैं. तो जहाँ तक प्रिवेंशन की बात थी, हम हमेशा बात करते हैं और हमारा नारा भी यही है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. तो एक तो मॉस्किटो को ख़त्म करने की हुकूमत से, जैसे आपने कहा, तो हम उसकी डिमांड करते हैं कि मॉस्किटो को एलिमिनेट करने के लिए पूरी जोर लगाया जाए. सेकेंडली, हमारी कुछ जिम्मेदारी डॉक्टर्स की भी होती है कि हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, हम खासकर पर्टिकुलरली जूनियर डॉक्टर्स की, जो कि यहाँ मौजूद हैं और शायद इसके बाद में जो लोग सुनेंगे, कि देखें हमारी बड़ी पता नहीं क्यों कंपटीशन चलते है कि हम इस तरह से एंटीबायोटिक को इस्तेमाल करते हैं कि जैसे पता नहीं बस दिस इज द ओनली solution for any fever और any problem. तो वो जैसे ही पेशेंट आता है हम उसको एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब कर देते हैं विदाउट मेजरिंग द वेट, लेंथ और वो सारी चीजें. प्लस इसके साथ साथ हमारा कुछ और प्रॉब्लम जो पेशेंट की तरफ से है, विच इज सेल्फ मेडिकेशन. अब वो सेल्फ मेडिकेशन में लोग इतने ज़्यादा ख़राब करके जाते हैं डॉक्टर के पास कि वो प्रॉब्लम होती है. और सेल्फ मेडिकेशन इस तरह से कि वो खुद से एंटीबायोटिक और एनाल्जेसिक खुद यूज़ करते हैं. इसमें फिर मैं यही बात करूँगा कि जब तक हमारे मुल्क में प्रिस्क्राइब क्वालिफाइड डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ डिस्पेंस नहीं होंगी, तब तक ये प्रॉब्लम चलता रहेगा. तो हम समझते हैं कि लोगों को भी चाहिए
کہ unnecessarily medicines نہ لیں, تاکہ یہ جو آج کل ہم بات کر رہے ہیں ڈرگ ریزسٹنس, ملٹیپل ڈرگ ریزسٹنس کی جو پرابلمز ہیں, اس کی وجہ سے بہت زیادہ ایشو ہمارے یہاں پرٹیکولرلی ہمارے پاکستان کے اندر بہت زیادہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں کافی حد تک کنٹرول ہو سکتی ہیں. بہت ساری باتیں اور ہیں, لیکن میں چاہوں گا کہ رفیق صاحب 2-3 سوال جو میں نے اس میں اپنی بات میں کہی, اگر اس کا جواب دے پروفیسر دیں. رفیق اوور ٹو یو نو. پروفیسر رفیق اوور ٹو یو. ڈاکٹر کیسر, آپ نے بہت ہی امپورٹنٹ بات کی ہے اور ہم کئی سالوں سے یہ چیز کرتے چلے آ رہے ہیں. اور پروفیسر ملازم صاحب کو اس بات کا علم ہوگا کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے ڈیوز کے نام سے ڈیزیز ارلی وارننگ سسٹم کے تحت دنیا بھر کے کئی ممالک میں انکلوڈنگ پاکستان ڈیوز کو انٹروڈیوس کیا گیا. اور اس پروگرام کے تحت پاکستان میں کم از کم 5 لیبس کا تو مجھے علم ہے کہ 5 وائرولوجیکل لیبس یا PCR کی لیبس بنائی گئی تھیں, NIH میں بھی اور پروونشل اس میں بھی, اور کراچی میں بھی. کراچی میں سول ہاسپٹل میں ایک لیب اس وجہ سے بنائی گئی تھی. اس کا کرنٹ اسٹیٹس کیا ہے آئی ریئلی ڈونٹ نو, اور مجھے یہ جو میری اطلاعات ہیں اس کے تحت وہ ڈیوز کا جو پروگرام تھا وہ سم ہاؤ بیک برنر پہ چلا گیا یا یوز لیس ہے, آج کل استعمال نہیں ہو رہا. دس از ہائی ٹائم, کیونکہ کووڈ کے بعد جو ہے وہ ہم لوگ بہت ہی زیادہ سینسیٹائزڈ ہیں, اور دس از ویری ویری امپورٹنٹ. کوئی بھی پرائیویٹ ہاسپٹل یا پرائیویٹ لیبس جو ہے نا یہ کام نہیں کرتی. یہ کام پبلک ہیلتھ لیبورٹریز کا دنیا بھر میں ہوتا ہے, to monitor the diseases, particularly those diseases which remain undiagnosed, to find out what is the cause. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بھی شاید کسی اسٹیج پہ اس بات کی ضرورت ہے کہ جتنے بھی بڑے شہر ہیں, چونکہ پاکستان میں تو ایک شہر جو ہے وہ کئی ممالک سے بڑا ہے, کراچی اور لاہور وغیرہ کا آپ اگزامپل لے لیں تو اس میں تو 4-4, 5-5 لیبس ہونی چاہیے in these big cities. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ most of these diseases are of urban origin, چونکہ ٹرانسپورٹیشن اور ایئر ٹریول کی وجہ سے جو ہے نا زیادہ تر ڈیزیزز اسپریڈ ہوتی ہیں. یلو فیور, پاکستان is fortunate that we are not having yellow fever. Otherwise it's going to create another havoc, and it can come to Pakistan anytime soon, and it will not give you a warning before coming. So we have to be very very careful and establish these labs without wasting any time. Number one. Number two is that the mosquito control. Mosquito control is not that difficult, or I will say that we have not only failed to control the mosquitoes, but in fact the concentration and the spread of mosquitoes is increased. The population of mosquitoes is increased. As you know that the dengue viral infections can, and similarly the malaria can really be controlled very easily if we can get rid of infected mosquitoes. Not all the mosquitoes. We are talking about infected mosquitoes and infected individuals. So if we are able to isolate the infected individuals when they are infected, and we are able to target the hot spots of the mosquitoes, then it is relatively possible to do it. And few countries have really created the example that they have got rid of those infected mosquitoes and infected mosquito population and have been able to eradicate mosquito-borne infections. So I think that the aim should be eradication of mosquito-borne diseases. Definitely, Professor Rafiq, definitely. I want to add few things with Professor Rafiq on the platform of this PMA and our 2 medical colleges. If the students are sitting here, کہ تو اس کے چین کو جیسے ڈاکٹر کیسر سجاد نے کہا, PMA کا مطلب بھی یہی ہے کہ ہم اس کی اپنی آواز کو ان پازیٹیو سینس میں بڑھاتے رہیں. دیکھیں فار دا اسٹوڈنٹس جو ہے کہ ایک ڈرگ کا نام لیتا ہوں, کیمیکل کا نام لیتا ہوں جس کو کہتے ہیں ٹیمیفاس. ٹیمیفاس بہت چھوٹی سی ڈرگ, سستی سی وہ کیمیکل ہے جو ڈارک براؤن کیمیکلس ہے, اور اس کو ایک ڈرین میں اگر ڈال دیں تو مچھر کو مارنا, جب مچھر مکمل ہو جائے, بڑا ہو جائے تو اس کو مارنا ناممکن ہے. اس کو لاروا کی سٹیج پہ مارنا چاہیے.
جب لاروا کا سٹیج ہے بڑا آسانی سے ہے کہ وہ اپریل سے شروع ہوتی ہے, اپریل مئی, بلکہ اس سے مارچ میں یہ آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کیا جائے تو اگر یہ ہم لاروی سائیڈل سسٹم شروع کرتے ہیں ایک سائڈ. دوسرا یہ ہے کہ یہ مت ہے کہ مارننگ میں کاٹتا ہے اور ایوننگ میں کاٹتا ہے, یہ ہر وجہ ہی کاٹتا ہے, ہر دفعہ کاٹتا ہے. یہ ریموو کر دیں کہ یہ مارننگ میں کاٹتا ہے اور ایوننگ یہ ہر وقت کاٹتا ہے. دوسری بات یہ کہ یہ صرف کلین واٹر میں ہوتا ہے, نہیں, یہ بالکل, اب کراچی میں دیکھیں, کراچی میں کلین واٹر کہاں ملے گا آپ کو, تو دیٹ از یہ ہر واٹر میں بریڈ کرتا ہے. تیسرا یہ ہے کہ یہ چلتے ہوئے انسان کو نہیں کاٹتا, یہ بھی غلط بات ہے, واک کرتے ہوئے بھی آپ کو وہ کرنا ہوتا ہے. تو اس پلیٹ فارم کے اوپر گورنمنٹ کو ہم ایک اور چیز دیتے ہیں کہ فوگنگ جو یہ کر رہے ہیں نا, یہ تھرمل فوگنگ کر رہے ہیں. تھرمل فوگنگ یہ پروفیسر ویک ایسا ہے کہ جو ایئر کے اندر جو اس کا سائز ہوتا ہے نا پارٹیکل, وہ 20 مائکرو لیٹر سے بڑا ہوتا ہے. جب وہ بڑا ہوتا ہے تو فوراً نیچے گر جاتا ہے. تو اس کو تھرمل فوگنگ یعنی وہ دھواں دیں اور مچھر مر جائے, ایسا یہ بھی میتھ نہیں ہے کہ مچھر دھوئیں سے نہیں مرتا, یہ بھی آپ کو یاد ہے. دیٹ از وائی اس کو کولڈ فوگنگ کرنی چاہیے. تو ہم یہ گورنمنٹ کا کام ہے. پھر اس کے بعد اسٹوڈنٹس جو بھی بیٹھا ہے یا جو بھی بیٹھا ہے اپنے گھروں میں چیک کریں کہاں پہ واٹر لیک ہو رہا ہے, کہاں پہ وہ ہو رہا ہے. تو now Dr. Professor Salma Kundi, over to you. Madam, before Madam could say anything, may I ask Professor Bukhari? I want to ask a few questions. Yes, sir. Okay, thank you very much, Professor Mulazim and Dr. Rafiq for your excellent presentation and taking up all the questions. آپ نے جو یلو فیور کی تھریٹ کے بارے میں ہمیں آگاہ کیا ہے, آئی تھنک وی شوڈ ٹیک اٹ ویری سیریسلی. کسی وقت بھی آ سکتا ہے, بالکل. کیونکہ جب مجھے یاد ہے کہ میں جب ساؤتھ افریقہ یا افریقن کنٹری سے واپس آ رہے تھے تو ایک یلو فیور کی ویکسینیشن یہاں پہ کروا کے جاتے ہیں اور واپسی پہ آ کے وہ ضرور چیک کرتے ہیں کہ جی آپ ویکسینیٹڈ بھی ہیں یا وہاں سے کیری تو نہیں. لیکن ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ایٹ دی ایئرپورٹس بالکل کوئی چیزیں چیک نہیں کرتا اور بس وہ ایک فارمل سا ایک پتہ چلا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا بندہ کھڑا ہوتا ہے, ہاں جی ہوا چلو جی جاؤ, کہاں سے آ رہے ہو, بس یہ. تو اس پہ ذرا اسٹرکٹ ہمیں جو پورٹ کنٹرول ہے یا جو پوائنٹ آف انٹریز ہیں آف دی کنٹری, ان پہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو بڑا ویجیلنٹ ہونا پڑے گا. دوسری بات میں رفیق صاحب سے جاننا چاہوں گا کہ مچھر کی ایلیمنیشن یا ایریڈیکیشن کی بات تو ہو رہی ہے, اسپریز کی بھی بات ہوتی ہے, پرسنل پروٹیکشن کی بھی بات ہوتی ہے. ایک ویڈیو وائرل ہوئی بھی تھی میڈیا کے اوپر کہ سنگاپور ہیز کریٹڈ اور genetically engineered mosquito which can kill this Aedes aegypti or جو vector ہے اس کو. So is there any possibility of importing that genetically engineered mosquito from Singapore and leave it in our areas so that we there is a bacteria known as Wolbachia. Okay. This Wolbachia bacteria, if it is in the body of a mosquito, the dengue virus cannot enter into that the blood of that mosquito. So this Wolbachia has been introduced into the mosquito population, and mosquito population over there is replacing the other mosquito populations. So this is the Wolbachia organism, which has the genes of which have been introduced into those mosquitoes, and these mosquitoes are propagated. So there is a selective removal of those mosquitoes which are infection resistant. And this technology, of course, is being tried, but it has not been made universal, or still it's in the trial phases. Maybe few years down the road, we may have those kind of mosquitoes which will replace the population of current mosquitoes. So this is one of the strategy. Other strategies, of course, as Professor Mulazim mentioned, that the fogging.
And then there are biological fogs which are much less harmful compared to the chemicals one which we are using over here. So there are lots of options available. And I think that not only the government, but the community should also take it on their own shoulders to eradicate the mosquito from their own neighborhoods. Because these mosquitoes cannot fly long distances. So there are many gated communities in Pakistan, particularly for security reasons. And these gated communities can have their own mosquito control program. Great, excellent. Thank you, Professor Rafiq. Carry Before on, Professor Mulazim. Thank you very much. yes, Ji kaisa Sajjad yes, want to say? before Honorable President PMA conclude remarks, I just want to add something. یہ جو پانی اسٹیگننٹ واٹر ہے, یہ جو ایڈیز ایجپٹائی ہے, اس کا کرونا, اس کا وائرس ڈینگی کا جو مچھر ہے, یہ موسٹلی اسٹیگننٹ واٹر میں زیادہ ہوتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں, کچرے میں بھی ہوتا ہے, گندے پانی میں بھی موسٹلی اس میں ہوتا ہے. تو ایک بہت آسان سی بات ہے, گورنمنٹ تو کے پاس تو پرائرٹی ہے ہی نہیں, ہیلتھ پرائرٹی ہے ہی نہیں. ہم عوام بھی جو ہے نا, جہاں پانی جمع ہو گلی میں, گھر پہ, اگر آپ اس میں کیروسین آئل ڈال دیں گے اس پانی میں, تو وہ پانی میں اس کی بریڈنگ, جیسے پروفیسر ملازم صاحب کہہ رہے تھے کہ لاروا کو ہمیں مارنا ہے, تو وہ اس کی بریڈنگ نہیں ہو سکے گی, اس کی افزائش نہیں ہو سکے گی, اینڈ وی اسٹاپ گروئنگ ماسکیٹوز. تو بہت ضروری ہے, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جو انفیکٹڈ ماسکیٹو ہے وہ جب لاروا پروڈیوس کرتے ہیں تو وہ بہت سارے, اور پھر سارے کے سارے انفیکٹڈ ہوتے ہیں. تو ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ کہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں ہماری یہ جو ساری ایکٹیویٹی ہے ویبینار کی, یہ ملازم صاحب سارا آرگنائز کرتے ہیں, لیکن ابھی کچھ مصروفیت تھی ان کو اس دفعہ کی, تو کل پرسوں مجھے ایمرجنسی میں ہماری صدر صاحبہ نے کہا کہ بھئی ہمیں کرنا ہے اس کو. تو یہ کہ میں بہت شکر گزار, آئی ایم ایکسٹریملی تھینکفل ٹو ڈاکٹر رفیق خانانی کہ ان کو ہم نے بہت ہی ارجنٹ بیسس پہ اور بہت ہی ایمرجنسی میں ان سے کہا کہ وہ یہ پریزنٹیشن کریں. تو آئی ایم ایکسٹریملی تھینکفل ٹو یو ڈاکٹر رفیق خانانی. تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر کیسر انشاءاللہ ہم اس کو کنٹینیو رکھیں گے. ایسا تھا کہ بالکل کریں گے. یہ آئی واز بیزی ان 2 سیمینارز. یس, اور اس کا ایسا ہے کہ لاسٹ میسج, اس میں لاسٹ میسج جو دے دوں نا, میں ایک سر مثال دے دوں آپ کو کہ 2011 میں جب یہ ڈینگی پھیلا اور بہت زیادہ پھیلا لاہور میں, تو چھوٹی چھوٹی ٹیم بنائی گئیں گورنمنٹ کی طرف سے, اور اس کو یہ کیمیکل دیا گیا TEMIFOS, ٹیمی فوس. یہ بڑا سستا سا کیمیکل ہے, اور اس کو ڈرینز میں ڈالا گیا جہاں جہاں پہ آپ دیکھیں 12 میں 13 میں اور 14 میں ڈینگی نہیں آیا. ڈینگی بھی ہمارا پوری دنیا میں تقریباً 75% کنٹریز کے اندر, اور 145 سے اوپر جیسے آپ نے بتایا کنٹریز کو یہ انوالو کر چکا ہے. تو اس کے لیے ہمیں پھر اس کے چین کو توڑنے کے لیے ڈاکٹرز کیا کریں, مریض کا ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں نا. تو ہمارا میسج اس پلیٹ فارم کے اوپر یہ ہے کہ ڈاکٹرز کو کہ اننیسیسری ٹریٹمنٹ اور سیلف ٹریٹمنٹ نہ کیا جائے. دوسرا میسج گورنمنٹ کو ہم اس پلیٹ فارم سے دے رہے ہیں کہ وہ اس کے جو ایسے اقدامات کریں جس کے وجہ سے 2011 میں جیسے ہماری قوم جو اٹھ کھڑی ہوتی ہے تو ہم اس میچ کو جیت لیتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کو, جیسے ہم نے کووڈ کو مطلب کہ کم کیا, شکست دی ہمارے ڈاکٹرز نے مل کے, اور اس کے اس طرح یہ بھی ہماری, آئی سلیوٹ ٹو مائی ڈاکٹرز, سلیوٹ ٹو مائی PGs, سلیوٹ ٹو مائی کنسلٹنٹس جنہوں نے اس وقت اس طرح کام کیا اور آج بھی ایک فرنٹ لائن کے طور پہ کام کر رہے ہیں. پروفیسر سلما کندی, تھینک یو ویری مچ فار arranging this. I apologize کہ میں کوئی 2 ویک سے بزی تھا اپنے اس کے اندر. اور ایک اور بات بتاؤں کہ ہم مارچ میں پروفیسر رفیق خانانی اور الطاف کے ساتھ مل کے ہم کشمیر میں انفیکشس ڈیزیز کی اس اویئرنیس کے اوپر ایک کنٹیکٹ سیشن کریں گے, ایک کانفرنس کریں گے, اور انشاءاللہ we will invite all you. اور پروفیسر سلما کندی, over to you, last comments. Professor Salma Kundi. Jazakallah khair Mulazim Saab. From this Madam,
एक मिनट बिफोर concluding remarks, may I request Dr. Idris Edi? He is here, very much here. He is all the way coming. अगर इदरीस साहब यहाँ हैं, क्योंकि कराची आए हुए हैं ये और रियाज से यहाँ पर आए हुए हैं, तो we would like to have your comment, Dr. Idris Edi. डॉक्टर इदरीस नजर नहीं आ रहे जी। अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर अयूब भी बैठे हैं फिजियोलॉजी वाले, अगर if you want to give the comments. Yes, Dr. Idris is here. Dr. Idris is here. Yes, go ahead. Okay, okay. Dr. Idris. मेरा ख्याल ये कि इदरीस से कमेंट लेने के साथ साथ जी सर, मैं पूरी तरह से सुन रहा हूँ सर, और बड़ा एक इंफॉर्मेटिव था ये लेक्चर। एक चीज बचपन में मैंने सुना था कि जोड़ों के ऊपर थोड़ा सा मिट्टी का तेल डाल देते हैं जिससे लार्वा मर जाते हैं। तो क्या एक आसान नुस्खा हम अपने देहातों में इस्तेमाल करा सकते हैं कि जो भी जहाँ पानी खड़ा है उस पर थोड़ा सा मिट्टी का तेल डाल दें? जी सर। जी टेमी जी मैंने बताया जरा थोड़ा सा केमिकल है, मिट्टी का तेल डाला जा सकता है। क्या करें, अब तेल भी महंगा हो गया ना। लेकिन जान से महंगा नहीं है, जान से महंगी कोई चीज नहीं। दुरुस्त है सर, जान से ज्यादा महंगी नहीं है। बिल्कुल डॉक्टर इदरीस, बिल्कुल सही है। इदरीस एदी साहब बात करना चाह रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया कैसर, बहुत शुक्रिया रफीक, बहुत शुक्रिया काजी और all those participants. It was very informative talk और मैं समझता हूँ कि इस किस्म की टॉक पब्लिक अवेयरनेस के लिए और स्टूडेंट्स की नॉलेज के लिए कंटिन्यू रहनी चाहिए। बहुत सारी बातें की गई इसमें कि ये इन्फेक्टेड मॉस्किटोज को और नॉन इन्फेक्टेड मॉस्किटोज को हमें ख़त्म करना चाहिए। ज़रा वो अपनी थोड़े से वर्ड्स ये बता दें कि हम इन्फेक्टेड को एक आम आदमी या मेडिकल इसमें डिस्कस किया गया है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और वही ज्यादा मैटर करता है इन सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं हमारे हेल्थ इश्यूज। और मैं समझता हूँ कि अगर इस पे ज्यादा जोर दिया जाए। दूसरे लोग माइक ऑफ कर दें। डॉक्टर गुल अपना माइक ऑफ कर दें। डॉक्टर गुल अपना माइक ऑफ कर दें। जी थैंक यू। मैं समझता हूँ प्रिवेंशन के एस्पेक्ट को जिस तरीके से डिस्कस किया गया है उस पर अगर अमल दरामद किया जाए तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी किसी भी गवर्नमेंट की और हेल्थ डिपार्टमेंट की। एंड आई विश इस किस्म के प्रिवेंटिव मेजर्स बर वक्त लिए जाएं जैसे कि सजेस्ट किया गया है, और इस किस्म के इक़दाम से बहुत सारी अमराज पे काबू पाया जा सकता है। जैसे कि किसी दोस्त ने अभी मेंशन किया कोरोना को जिस तरीके से काबू किया गया है या अल्लाह ताला ने हमारी मदद की है उसको ओवरकम करने में पाकिस्तान में, अल्लाह ताला से दुआ है कि ये सारे दूसरे वबाई अमराज हैं उस पर हमें काबू पाने की हमें हिम्मत दे। और एक और जो कमेंट किसी दोस्त ने किया वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग कमेंट था, और वो था कि हम जब उठ खड़े होते हैं तो हम जीत जाते हैं। वेरी गुड, वेल सेड। ये इदरीस साहब मैंने कहा था, प्रोफेसर मुलाजिम हुसैन मैंने कहा था। जी बड़ा जबरदस्त कमेंट है, क्योंकि हम खड़े होते हैं उठ खड़े होते हैं तो सभी कुछ कर लेते हैं। वेल सेड एंड टाइमली सेड एंड that has to be done. Thank you very much. Professor Salma Kundi, over to you for the last comments and Jazakallah khair, Mulazim Saab, thank you so much. On behalf of PMA, I want to thank everyone, the moderators, which is Professor Mulazim Saab, Professor Qazi Wasik Saab, and my special thanks to the speaker, Rafiq Saab. Rafiq Khanani Saab, we are really grateful. Aapne hamare ilm mein izafa kiya. It was a very informative presentation. Thank you so much. And I thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Thank you, everyone. Thank you so much, everyone. Rafiq साहब ने अर्ज किया about biological fogging, और एक दफा मैंने कोई एनजीओ में सेमिनार अटेंड किया था, उन्होंने बहुत एम्फसाइज किया था कि आप नीम के पत्तों को
घर में जला के उसकी धुनी दिया करें जिससे मच्छर भागते हैं। And then there is a plant which is called न्याज़बो, उसको अगर प्लांट्स को आप प्लांट करें तो उनकी बू से भी भागते हैं। तो हमें घरों में encourage करना चाहिए such plants and such unis, क्योंकि जो chemicals नहीं use करते वो ये तो use करें ना। And on behalf of PMA, I would request our Secretary General Kaisar Sajjad Saab, let's have a press conference. Let's ask the government कि please वो इस सिलसिले में ज़्यादा vigilant हो जाएं। ये जिस तरह के mosquitoes आए हैं, मुझे तो ये भी genetically engineered लगते हैं, क्योंकि पहले डेंगू नहीं था एकदम से ऐसे जोर आवरी से आ गया है। इसके बारे में really कुछ दिफा होनी चाहिए। तो सिंगापुर से इंपोर्ट करने के ऊपर भी जरा गौर करते हैं। Anyway, all the best. अल्लाह आप सबको और मुझे भी अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, पूरे पाकिस्तानियों समेत। जज़ाकल्लाह खैर। Thank you so much. सबको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। इंशाल्लाह अगले दफा हम उसी के ऊपर जो ब्लड बैंक के ऊपर करेंगे इंशाल्लाह। ब्लड बैंकिंग और प्लेटलेट और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ऊपर हम 4-5 वेबिनार कंटिन्यूस करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर रफीक। काजी साहब आपका बहुत शुक्रिया। कैसर सजाद आपने बहुत शुक्रिया कि आपने इमीडिएटली इसको अरेंज किया और वेल सेट सर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। आप सब हिफ्ज़-ओ-मान में रहें और कश्मीर की खूबसूरत वादियों में आपके लिए